Okay, Andy. In this session, we are going to set up our React application. మన యొక్క రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలనేది ఈ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ విత్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫోల్డర్ అండ్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ వచ్చేసి రెంటల్ బైక్స్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఎంటర్. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫోల్డర్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోల్డర్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోకి మూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కోడ్ ఎడిటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ త్రూ అవుట్ దిస్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ go to the Visual Studio Code and just click on file and just click on add folder to the workspace. Okay, so now I'm going to go to the desktop because ikkada man folder anedi ikkada undi. So just click on rental bikes and just click on add. Yeah, perfect. So now in our root folder I'm going to create our client, that is React application మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో మనకి ఫోల్డర్ మాత్రమే ఉంది. సో దానికోసం జస్ట్ ఓపెన్ ద టెర్మినల్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ టెర్మినల్. ఎస్, సో రైట్ ను చూడండి, మనం వీఆర్ ఇన్ ద రూట్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క రూట్ ఫోల్డర్లో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ క్లయింట్. సో మన క్లయింట్ ఎవరండి? సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టాక్ కాబట్టి మనం క్లయింట్ వచ్చేసి రియాక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవర్ క్లయింట్, దట్ ఈజ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్. సో ఆల్రెడీ మనం టెర్మినల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నాం. వీఆర్ ఇన్ అవర్ రెంటల్ బైక్స్ రూట్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో మన యొక్క రెంటల్ రూట్, సో మన యొక్క రెంటల్ బైక్స్ అనే యొక్క రూట్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం. ఓకే, సో నౌ ఇన్సైడ్ దిస్ రూట్ ఫోల్డర్ now I am going to type the command npx create hyphen react hyphen app and దాని తర్వాత we are going to give the application name. సో మన యొక్క అప్లికేషన్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ని క్లయింట్ అని ఇచ్చాను బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఓకే, సో మనం ఇదేమి రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కాదు మనం చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్ స్టాక్ మెయిన్ స్టాక్ అప్లికేషన్ కాబట్టి సో మనం ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఏ ఫోల్డర్స్ అయితే రియాక్ట్ సైడ్ అవసరం అవుతాయో అవన్నీ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ టు ద క్లయింట్. సో వాటన్నిటిని కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ దమ్ ఇన్ టు ద క్లయింట్. అండ్ ఏ ఫోల్డర్స్ అయితే బ్యాక్ ఎండ్కి అవసరం అవుతాయో అవన్నీ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇన్ ద సర్వర్ సైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అందుకోసమే ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను క్లయింట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో జస్ట్ మూవ్ టు ద టెర్మినల్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. So it takes a few seconds of time depend upon your internet speed, so please be patient. So here we can see our application created successfully. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మన అప్లికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయిందండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నావిగేట్ దిస్ ఇన్ టు ద క్లయింట్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఓకే అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోయిందని చెప్పి నెక్స్ట్ స్టెప్ అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో మనం ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ టు ద రియాక్ట్, రైట్? సో వీఆర్ ఇన్ ద క్లయింట్ సైడ్. సో కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి చేయాలండి? సో వీఆర్ డన్ విత్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో మీకు కావాలనుకుంటే జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ టు ద ఫోల్డర్ రెంటల్ బైక్స్. సో క్లయింట్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా? ఎస్, సో మీకు క్లయింట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అండ్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ మోర్
folders, and we have a files. So వీటన్నిటి గురించి నేను I'm gonna discuss in the upcoming session. So వీటన్నిటి గురించి నేను I'm going to discuss in the upcoming sessions. Okay, so we have a client. So get back here in the terminal. So now I'm going to navigate this into the client folder. Okay, so cd client. So just click on enter. So perfect. So right now I'm in the client folder. So now I'm going to execute this application by typing the command. So మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి, what is the command? So I hope you guys already know that. Okay, so npm start. So just click on enter. Yeah, perfect. So yeah, perfect. So it's executed perfectly and we have an output. Okay, so this is the default react application. So మన ఒక react application మనం క్రియేట్ చేస్తే అది సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయితే, so this is the output we are getting. Okay, so now removing the default stuff in the app.js. సో ఇదంతా కూడా మనకి డిఫాల్ట్ స్టఫ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై రియాక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క డిఫాల్ట్ స్టఫ్ అంతా కూడా తీసేద్దాం. సో జస్ట్ దానికోసం గెట్ బ్యాక్ టు ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ get back to the app.js. Yeah, perfect. సో ఇప్పుడు మనకి maximum of maximum మనకి టెర్మినల్ సైడ్ వర్క్ అంతా కూడా అయిపోయింది. సో now we are going to move to the programming side. సో దానికోసం I just want to make the terminal down. Okay, so come to here. So now I'm gonna remove the everything that is under this div tag. Okay, so just remove. So I just want to delete everything. Okay, so just save. In app.js I'm gonna add the h1 tag. Okay, and here I just want to give the rental bikes. Okay, so that is the project title. So everything is looking fine. So now I just want to move to the index.html. Okay, so just go to the public index.html, and in this file also we have to make some changes. Now just get back to the title. So this is not mandatory, కాకపోతే మనకి anyhow we are going to do that. So దానికోసం I'm gonna do that. So title, yes, ఇక్కడ కూడా నేను I just want to make it as a rental bikes. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేసేసాం. సో పర్ఫెక్ట్, we have the changes in the app.js and we make the changes in the index.html కూడా చేంజ్ చేసాం. సో we are done with each and every change. సో మన యొక్క index.html లో కూడా చేంజ్ అయిపోయింది అండ్ app.js లో కూడా మనం చేంజెస్ చేసేసాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫైన్. సో జస్ట్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ and just get back to the application. Okay, so we have the initial react application is created successfully. Okay, so మన యొక్క client side application is successful గా create చేసామండి. Okay, and in the next session we are going to install the react router down and మన యొక్క pages కి as well as మన యొక్క components కి folder structure అనేది కూడా మనం సెట్ చేద్దామండి. And in the next session we are going to install the react router DOM ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం అండ్ దాంతో పాటు మన యొక్క పేజెస్ కి as well as మన యొక్క కాంపోనెంట్స్ కి ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది రెడీ చేద్దామండి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై బై.